Hi and అందరికీ నమస్కారం. Welcome back to Tragedy Technologies. My channel like, subscribe, share చేయండి and also don't forget to comment about your queries and feedbacks. Telegram channel లో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ ఏ క్వెరీస్ ఉన్నా పోస్ట్ చేయండి. We'll try to reply you back. సో ఇది మనం ఎలాస్టిక్ సర్చ్ చేస్తున్నాం. ఇది 4th సెషన్ ఎలాస్టిక్ సర్చ్ లో. సో మనం ఆల్రెడీ 2 నోట్స్ క్రియేట్ చేసినాము. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ క్వెరీ యూ కెన్ సీ దట్ దేర్ ఆర్ 2 nodes that we have created. సో చాలా మంది కాదు, ఫ్యూ ఆఫ్ ద పీపుల్ హావ్ ఆస్క్డ్ అబౌట్ ది కమాండ్స్. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏవైతే కమాండ్స్ రన్ చేస్తున్నామో ఆ కమాండ్స్ ఇవ్వమని అడుగుతున్నారు. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ సీ దట్. ఓకే, సో నేను జనరల్గా అయితే యూ కెన్ క్లియర్లీ వాచ్ మై కమాండ్స్ అండ్ యూ కెన్ టైప్, బికాస్ నేను ఎక్కడి నుంచి కూడా కాపీ పేస్ట్ చేయట్లేదు. సో యూ గైస్ కెన్ టైప్ దెమ్. ఓకే, సో మీకు ఇది కాపీ పేస్ట్ చేయాలనుకుంటే నేను మన గిట్ హబ్ లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. Then I'll share that link to you guys so that you can go and watch them. Otherwise, it's better that you type them. Okay, so the best option నేను అనుకుంటున్నా. Okay, so but it will be good if you type instead of copy pasting them. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి విల్ టాక్ అబౌట్ క్రియేటింగ్ ఇండెక్సెస్. ఓకే, సో ఇండెక్సెస్ ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది చూడడానికి ట్రై చేద్దాము. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసాము దట్ యూ గైస్ నో. సో ఇఫ్ ఐ గో టు క్యాట్ and if I say indices, okay, so there are no indices created yet. Okay, so I think I've removed it. Okay, so a indices నాకు కనిపించట్లేదు. So it's well and good. So now what I'll do is I'll try to create one index. Okay, so మనం ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. అండ్ హౌ వి డూ దట్ ఇండెక్సింగ్ అంటే సార్ ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ డాక్యుమెంట్ ఎట్లా ఇండెక్స్ చేస్తామో కూడా చూడడానికి ట్రై చేద్దాం. సో లెట్ మీ క్రియేట్ వన్ ఇండెక్స్. సో టు క్రియేట్ ఇండెక్స్ ఐల్ సే పుట్ దెన్ ఏదైనా ఇండెక్స్ నేమ్. సో ఐల్ సే కోర్సెస్. సో నేను ఇప్పుడు పుట్ కోర్సెస్ అంటున్నా. ఓకే, సో నౌ ఐ వాంటెడ్ టు క్రియేట్ ది షాడ్స్. ఓకే, సో షాడ్స్ రెప్లికాస్ గురించి మనం ఆల్రెడీ మాట్లాడాం. సో మనం ప్లేన్ కోర్సెస్ ని క్రియేట్ చేయొచ్చు, ఇండెక్స్ కోర్సెస్ అనే ఇండెక్స్ ని. కాకపోతే ఏంటంటే డిఫాల్ట్ షాడ్స్ ఏవైతే మనం మాట్లాడుకున్నామో అది క్రియేట్ చేస్తుంది, ఆ డిఫాల్ట్ రెప్లికాని క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ దోస్ చేంజెస్, అంటే మనం చేంజ్ చేయాలనుకుంటే ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు చేయొచ్చు. మనం జనరల్ అయితే ప్రొడక్షన్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో మనం చెయ్యము. సో విల్ గో విత్ ది డిఫాల్ట్ సెట్టింగ్స్. బట్ హియర్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు చేంజ్ ఐ కెన్ గో విత్ ద జేసన్ సెట్టింగ్స్. ఓకే, సో జేసన్ లో నేను మాడిఫై చేసేయచ్చు. ఓకే, సో జేసన్ ఫార్మాట్ లో నౌ ఐల్ సే సెట్టింగ్స్ అనే ఆబ్జెక్ట్ లో నౌ ఐల్ సే నంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ వచ్చేసి మనం 2 పెట్టుకుందాం. అండ్ ఐల్ సే నంబర్ ఆఫ్ రెప్లికాస్. సో నంబర్ ఆఫ్ రెప్లికాస్ కూడా వీ కెన్ గో విత్ 2. ఓకే, సో నాకు నంబర్ ఆఫ్ షార్ట్స్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ రెప్లికాస్ నేను 2కి వెళ్తున్నా. అండ్ నా ఇండెక్స్ నేమ్ వచ్చేసి కోర్సెస్. ఓకే, సో now I'll run this. Okay, so let me run this query. Okay, so acknowledge to shards, acknowledge to index వచ్చేసి నాకు కోర్సెస్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయిందని చూపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, సో నాకు కోర్సెస్ అనే ఇండెక్స్ క్రియేట్ అయింది అనేసి ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నాకు 2 ప్రైమరీ ఉన్నాయి, 2 రెప్లికేషన్స్ అంటే 2 షార్ట్స్ ఉన్నాయి, 2 రెప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి అనేసి నాకు చూపిస్తుంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ 2 షార్ట్స్ అండ్ 2 రెప్లికాస్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ. ఓకే, సో మీరు ఇండెక్స్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ షార్ట్స్ రెప్లికాస్ డిక్లేర్ చేయాలనుకుంటే మనము ఈ విధంగా డిక్లేర్ చేయొచ్చు. బట్ నౌ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇండెక్స్, బట్ అందులో నేను డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే లైక్ if I want to create any document, I can create those documents. So how you create documents? Okay, so how you index documents. Okay, so how you index documents into the indexes. Okay, so now if I go with post, so na index name వచ్చేసి courses, right? So అందులో I want to create a document, right? So ఇప్పుడు I'll just create one document, for example name. Okay, so na course name. Okay, so I'll give it as elastic, right? Next వచ్చేసి I'll give price, for example if I want to give 1000. Okay, I'll give 1000. So next వచ్చేసి expiry. Okay, expire and chala easy word. Okay, so I'll say
30 days. So I'll go with 30 days of expiry. Okay, so now ఇక్కడ నాకు ఎర్రర్ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే I missed commas, right? So now I'll run this. ఓకే, సో ఇక్కడ నుండి నాకు ఇండెక్స్ కోర్సెస్లో సో నా ఐడి వచ్చేసి ర్యాండమ్ ఐడి, ఇది జనరిక్గా ఎలాస్టిక్ వాడే ర్యాండమ్గా క్రియేట్ చేసిన ఐడి. అండ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ సీ షాట్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ షాట్స్ 3, సక్సెస్ 2, ఫెయిల్డ్ 0 అండ్ ప్రైమరీ టర్మ్ 1, సీక్వెన్స్ నెంబర్ 0 అని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో హియర్, మీకు డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ 3 ఎందుకు చూపిస్తుందని, ఎందుకంటే మనకి రెప్లికా కూడా ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ యాజ్ 3. ఓకే, సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్ దేర్. మనకి రెప్లికా ఒకటి ఎక్స్ట్రాగా క్రియేట్ అయింది ఎందుకంటే 2 నోట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. 3 నోట్స్ ఉంటుంటే మనకు 3 సక్సెస్ఫుల్ అని చూపించేది, 2 సక్సెస్ఫుల్ అని చూపిస్తుంది ఎందుకంటే మన దగ్గర 2 నోట్సే ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇఫ్ యూ గైస్ వాంట్ టు క్రియేట్ 1 more నోట్, క్రియేట్ అండ్ రన్ దిస్ విత్ 3 సక్సెస్ఫుల్, 3 టోటల్ అని చూపిస్తుంది. ఓకే, బట్ హియర్ ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దాట్. ఓకే, సో మీకు ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ ఐడి వచ్చేసి ర్యాండమ్ గా క్రియేట్ అయింది. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఐడి, ఓకే, సో లేదు నాకు నేను ఐడిని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే యూ గైస్ కెన్ డూ దట్ యూజింగ్ పుట్. ఓకే, సో పుట్ అనే ఆబ్జెక్ట్, పుట్ అనే ఏపీఐని యూజ్ చేసాం అనుకోండి. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో విత్ ప్రోడక్ట్స్ కోర్సెస్, నౌ ఐ విల్ గివ్ అండర్స్కోర్ డాక్. సో నేను ఇక్కడ నా డాక్యుమెంట్ నంబర్ అంటే నా ఐడి ఇవ్వచ్చు. సో వాట్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ 100. ఓకే, సో 100 అనే డాక్యుమెంట్ నంబర్ నేను ఇస్తున్నా. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఐ కెన్ గివ్ ది నేమ్. ఓకే, సో నేమ్ ఆఫ్ ద కోర్స్ వచ్చేసి ఐ విల్ గివ్ యాజ్ DevOps అండ్ ఐ విల్ గివ్ ప్రైస్ $5,000 and I'll give expiry underscore date. I'll give it as 120 days. Okay, so this is how I can create a document with my ID. Okay, so ఇక్కడ నేను పర్టికులర్గా నా ఐడి నంబర్తో నేను క్రియేట్ చేసా ఇక్కడ. ఓకే, సో డిఫాల్ట్గా ఎలాస్టిక్ వాడు ఇవ్వకుండా వాట్ ఐ హ్యావ్ డన్, ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ సంథింగ్ విత్ మై ఓన్ ఐడి. జనరల్గా అయితే మనకి ఒక మెథడ్ ఉంటుంది, యాక్షన్ డాట్ ఆటో క్రియేట్ ఇండెక్స్ అనేసి. అది ఎనేబుల్ చేసాం అనుకోండి మనకి ఇండెక్సెస్ అన్ని కూడా ఆటోమేటిక్గా క్రియేట్ అయిపోతే ఎప్పుడైతే మనం డాక్యుమెంట్ యాడ్ చేస్తామో. ఓకే, బట్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ దట్, బట్ యూ గైస్ కెన్ check on that action dot auto underscore create underscore index అనేసి. Okay, so now we have created the index, we have created the document. So ఎట్లా మనం ఈ డాక్యుమెంట్ ని రిట్రీవ్ చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిట్రీవ్ సంథింగ్ విత్ ది ఐడి. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ సే కోర్సెస్ అండర్స్కోర్ డాక్ స్లాష్ అంతే. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే ఐ ఆమ్ గెటింగ్ ది సేమ్ థింగ్, అంటే లైక్ నేను ఈ ఐడితో క్రియేట్ అయిన డాక్యుమెంట్ ని రిట్రీవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నాకు అండర్ స్కోర్ సోర్స్ లో వాట్ ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ ఇట్ యాజ్ DevOps 5,000 ప్రైస్ 120 days ఫర్ ది ఎక్స్పైరీ డేట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు నాకు ఏ డాక్యుమెంట్ నంబర్ లేని సర్చ్ చేసి అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 101 అని సర్చ్ చేసి అనుకోండి. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ ఫౌండ్ ఫాల్స్, అంటే నాకు ఈ నేమ్తో ఏ డాక్యుమెంట్ లేదు అని చూపిస్తుంది. బట్ వీ హ్యావ్ ఏ డాక్యుమెంట్ విత్ నంబర్ 100 కాబట్టి వీ కెన్ సర్చ్ దాట్ విత్ ది డాక్యుమెంట్ ఐడి. ఓకే, సో ఐడితో నేను సర్చ్ చేస్తున్నాను. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు అప్డేట్ దిస్ డాక్యుమెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈ డాక్యుమెంట్ని అప్డేట్ చేయాలనుకున్నాను అనుకోండి, దెన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ సే దట్ పోస్ట్ స్లాష్ కోర్సెస్ స్లాష్ అండర్ స్కోర్ అప్డేట్. ఓకే, సో అండర్ స్కోర్ అప్డేట్ అనే ఆబ్జెక్ట్ నేను ఇక్కడ వాడుతున్నా. అండ్ వాట్ ఈస్ ద డాక్యుమెంట్ ఐ వాంటెడ్ టు చేంజ్, ఐ వాంటెడ్ టు చేంజ్ ద డాక్యుమెంట్ నంబర్ కాల్డ్ 100. ఓకే, సో అండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐ వాంట్ టు చేంజ్, ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ద డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో నేను డాక్యుమెంట్ ని చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. ఓకే, సో నౌ ఇన్ దిస్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, సో నేనేం చేయొచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంది కదా, సో ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎక్స్పైరీ డేట్. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, ఐ కెన్ సే ఎక్స్పైరీ అండర్ స్కోర్ డేట్. ఈ ఎక్స్పైరీ అండర్ స్కోర్
డేట్ నేను ఇంక్రీజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్ టు 200 days. Okay, so now if I go and run this, okay, so again I have updated this. అంటే నేను ఇప్పుడు మళ్ళీ 100 డాక్యుమెంట్ వెళ్ళి చెక్ చేస్తే నాకు ప్రైస్ ఎంత కనిపిస్తుంది, నా ఎక్స్పైరీ డేట్ ఎంత కనిపిస్తుంది, 200 days అని కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎక్స్పైరీ డేట్ మనము ఇక్కడ ఎక్స్పైరీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్పైరీ డేస్ అని అనుకోండి. ఓకే, సో ఐ సే ఎక్స్పైరీ days. Okay, run this. Now again I run this. I go back here. సో ఇక్కడ చూడండి, మనం ఇందాక స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ నాకు 2 చూపిస్తుంది, ఎక్స్పైరీ డేస్, ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేసి. ఓకే, సో 2 డాక్యుమెంట్స్ నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఫైన్. ఓకే, సో నేను మీకు తర్వాత చూపిస్తా హౌ వీ కెన్ చేంజ్ దిస్. ఓకే, బట్ ఇక్కడ ఎక్స్పైరీ డేస్ అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ అప్డేట్ అయింది యూజింగ్ సంథింగ్ కాల్డ్ _update. ఓకే, సో _update యూజ్ చేసి మనము, ఓకే, సో వీ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ ఇట్. సో అగైన్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ఎక్స్పైరీ డేస్, ఓకే, సో నౌ అగైన్ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్, ఓకే, సో నాకు ఇక్కడ ఎక్స్పైరీ _days. So I run this again and again I'll go back here. So ఇక్కడ ఉండే ఎక్స్పైరీ డేస్ నాకు 200 కి చేంజ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ అప్డేట్. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ అప్డేట్స్, బై మిస్టేక్ అయినా సరే వీ హ్యావ్ డన్ లాట్ ఆఫ్ అప్డేట్స్ హియర్. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ మీకు అర్థమైంటది హౌ వీ కెన్ అప్డేట్ ఏ డాక్యుమెంట్ అనేసి. ఓకే, సో మనం యూజింగ్ _update అనేది యూజ్ చేస్తే యూ కెన్ అప్డేట్ యువర్ డాక్యుమెంట్స్. ఓకే, సో జనరల్గా అయితే లైక్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ లాట్ ఆఫ్ స్టఫ్. అంటే నేను ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్పైరీ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ చేసిన ఎక్స్పైరీ _date విత్ డేట్ కూడా మనకి ఒక కాలం యాడ్ అయింది ఇక్కడ. ఓకే, సో డాక్యుమెంట్లో. సో ఇట్లా మనము వీ కెన్ యాడ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంకొక డాక్యుమెంట్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే కూడా ఐ కెన్ యాడ్ విత్ ఎన్ అరే. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే ఎక్స్పైరీ డేస్ తీసేసి డాక్యుమెంట్లో, సో వాట్ ఐ విల్ సే ఇస్ I will tag something. Okay, so I will tag something and I will say DevOps courses. Okay, now I'll run this. ఏంటంటే నేను అరే కింద యాడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ రన్ దిస్ అగైన్, సో చూడండి ట్యాగ్స్ అనేది నాకు ఇక్కడ అరే కింద యాడ్ అయింది. డెవాప్స్ కోర్సెస్ అనేది నాకు అరే కింద యాడ్ అయింది బికాస్ ఐ హ్యావ్ గివెన్ ఇన్ ది స్క్వేర్ బ్రేసెస్. సో మనం ఇప్పుడు _update అని చేస్తున్నాము, అప్డేట్ అవుతుంది. కానీ మీకు వెన్ యూ గో అండ్ చెక్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్ మెయిన్ పేజ్ అంటే ఎలాస్టిక్ డాక్యుమెంట్స్లోకి వెళ్తే ఎలాస్టిక్ ఏం చెప్తుంది అంటే వాట్ ఎవర్ ద డాక్యుమెంట్ స్టోర్డ్ ఇన్ ఎలాస్టిక్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ అని చెప్తుంది. ఇమ్యూటబుల్ అంటే మనం చేంజ్ చెయ్యలేమని చెప్తుంది. మీరు చేంజ్ చేయలేమని చెప్తుంది అక్కడ డాక్యుమెంట్లో. మనం ఇక్కడ అప్డేట్ ఎట్లా చేస్తున్నాం అంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెన్ ఎవర్ వీఆర్ సేయింగ్ అప్డేట్ మనకి జనరల్గా ఎలాస్టిక్ సెర్చ్లో ఏమవుతుందంటే ఇట్ ఈస్ రీప్లేసింగ్ దట్ డాక్యుమెంట్. ఏదైతే డాక్యుమెంట్ ఉందో ఆల్రెడీ ఆ డాక్యుమెంట్ అనేది రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఏదైతే ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఉందో దాన్ని మాడిఫై చేయకుండా అది రీప్లేస్ చేస్తుంది అనమాట. మాడిఫై చేసి దాన్ని రీప్లేస్ చేస్తుంది, అంతేగాని ఉన్న డాక్యుమెంట్ ఎగ్జిస్టింగ్ డాక్యుమెంట్ని అది రీప్లేస్ చేయట్లేదు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై మీకు డాక్యుమెంట్స్ అంటే మెయిన్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్లు ఏమిటంటే ఎలాస్టిక్ సెర్చ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ ఇమ్యూటబుల్ అని ఉంటుంది. ఓకే, సో బట్ యూజింగ్ అప్డేట్ API వీఆర్ జస్ట్ రీప్లేసింగ్ ద థింగ్స్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ అప్డేటింగ్ ద థింగ్స్ ఆర్ అప్డేటింగ్ ద స్టఫ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ డూ ది అప్డేట్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్. కాకపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ ఇన్ అ స్క్రిప్టెడ్ మేనర్, ఓకే, సో ఎవ్రీ టైం నేను వెళ్ళి అప్డేట్ చేయకుండా నేను స్క్రిప్టెడ్ మేనర్లో అప్డేట్ చేయొచ్చా అంటే యూ కెన్ డూ దట్. ఓకే, సో హౌ యూ కెన్ డూ దట్ అగైన్ యూజింగ్ పోస్ట్. Okay, so I'll go with my index courses. I'll say update. నా ఐడి వచ్చేసి 100. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ ఏం యూజ్ చేయాలి, స్క్రిప్ట్. ఓకే, ఎందుకంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు అప్డేట్ యూజింగ్ స్క్రిప్ట్స్.
ఒక అంటే స్క్రిప్టెడ్ ఫార్మాట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ యాడ్ చేయాలనుకున్నా మీరు ఇఫ్ ఎల్స్ స్టేట్మెంట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ సే సోర్స్. ఓకే, సో నా సోర్స్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ సే సోర్స్, ఇక్కడ నా సోర్స్ వచ్చేసి అండర్స్కోర్ సోర్స్లో ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు చేంజ్ సంథింగ్, అంటే నా ఎక్స్పైరీ డేస్ ఉంది అనుకోండి, ఎక్స్పైరీ డేస్ని నేను తగ్గియాలనుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు 200 ఉంది, బట్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ టు 100. సో 100కి చేంజ్ చేయాలంటే హౌ ఐ కెన్ డూ దట్? ఓకే, సో సోర్స్లో నేను ఏం చేస్తానంటే సిటిఎక్స్ అనేది మీకు జనరల్గా ఇట్స్ అ కాంటెక్స్ట్, ఇది కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సిటిఎక్స్ అనేది మనకి జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ ఎ కాంటెక్స్ట్. ఓకే, కాంటెక్స్ట్ ఇన్ ది ఎలాస్టిక్. ఓకే, సో నౌ అండర్స్కోర్ సోర్స్, సో అండర్స్కోర్ సోర్స్ డాట్, సో మనం ఏం చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం, ఎక్స్పైరీ అండర్స్కోర్ డేస్. ఓకే, సో ఎక్స్పైరీ అండర్స్కోర్ డేస్ని నేను ఒక్కరోజు తగ్గిద్దాం అనుకుంటాం. ఓకే, 200 days కాకుండా I will mark it as 199 days. Now if I run this, okay, so now if I want to check again, I will do get courses /_document/100. I'll run this. ఓకే, సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే నాకు ఎక్స్పైరీ డేస్ ఎంతకు వచ్చింది, 199కే వచ్చింది. ఓకే, సో లేదు నాకు ఇట్లా కాదు, లైక్ ఐ వాంటెడ్ టు మేక్ ఇట్ టు 100 days. ఓకే, సో నాకు ఎక్స్పైరీ డేట్ 100 daysకే కావాలి. ఐ డోంట్ వాంట్ దిస్ యాజ్ 199 అనుకోండి. నౌ వాట్ ఐ డూ, ఐ పేస్ట్ దిస్ హియర్. సో నేను ఇక్కడ సోర్స్లో కాంటెక్స్ట్ డాట్ అండర్స్కోర్ సోర్స్ డాట్ ఎక్స్పైరీ అండర్స్కోర్ సోర్స్ అండర్స్కోర్ డేస్ ఈక్వల్ టు నేనేమిస్తా 100. అంటే లైక్ ఐ వాంట్ టు చేంజ్ ఇట్ టు 100 days. Now again if I query this, okay, సో నాకు ఎక్స్పైరీ డేస్ 100కి వచ్చి, అంటే లైక్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ చేంజ్ అంటే మైనస్ ప్లస్ అంటే మీకు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, లేకపోతే మీరు డైరెక్ట్గా ఈక్వల్ టు 100 కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్మెంట్ యూ హ్యావ్. లేదు నేను పారామీటర్స్ పాస్ చేస్తాను, అంటే లైక్ ఐ వాంట్ టు పాస్ సమ్ పారామీటర్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు పాస్ ఎనీ పారామీటర్స్, నేను ఇట్లా నంబర్స్ చేంజ్ చేయకుండా ఐ విల్ పాస్ ఏ పారామీటర్, అండ్ ఆ పారామీటర్కి ఐ విల్ పాస్ నంబర్స్. అంటే ఎవ్రీ టైమ్ ఐ వాంట్ గివ్ ఎ డిఫైన్ నంబర్ టు దట్ పారామీటర్ సో దట్ ఇట్ షుడ్ గో అండ్ చేంజ్ అనుకోండి. దెన్ ఐ కెన్ డూ ద లైక్ చేంజెస్ అట్లా కూడా చేయొచ్చు. నౌ అగైన్ ఐ విల్ కాపీ దిస్ హియర్, Ctrl+C, Ctrl+V. Okay, so script లో now here what I will do, I will say, okay, so now what I will do, I will add parameters. Okay, so params. Okay, so params అనేది మనకి డైరెక్ట్ వచ్చేసింది. సో నా ఇక్కడ నేను పారామీటర్ యాడ్ చేస్తాను. సో నేను ఏం చేస్తానంటే డేస్. ఓకే, సో నంబర్ ఆఫ్ డేస్ వచ్చేసి నేను ఎప్పుడైనా చేంజ్ చేయాలి అనుకుంటే, సో నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు గివ్ 150 days. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఇక్కడ సిటిఎక్స్ expiry date లో I will pass this parameter here. So how I will pass this parameter here? So I will say every time నేను యాడ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ టైం నేను ఒక 150 days యాడ్ చేయాలి, లేకపోతే ఎవ్రీ టైం నేను 10 days యాడ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నా ఎక్స్పైరీ డేట్. ఓకే, సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ప్లస్ ఈక్వల్ టు I will say params dot days. ఓకే, సో params dot days అనేసి నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు ఏం అర్థమవుతుంది, ఇక్కడ నౌ ఎప్పుడైనా సరే నేను డేస్ 10 అని పెట్టాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ యాడ్ 10 days. ఓకే, ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ యాడ్ 10 days టు మై ఎక్స్పైరీ డేస్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ గో బ్యాక్ హియర్, నాకు 110 అయింది ఇక్కడ. అగైన్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, 120 అయింది. ఓకే, సో ఎవ్రీ టైం నాకు 10 days నేను ఎక్స్పైరీ డేస్ని పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాను అనమాట. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఇంక్రీజ్ ద ఎక్స్పైరీ డేట్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు డిక్రీజ్ టు 10 days, I will say minus equal to. Now it will go to 110 again. Okay, so now again I run this, it will go to
100. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే యూ కెన్ అప్డేట్ ది డాక్యుమెంట్స్ యూజింగ్ స్క్రిప్ట్ అనమాట. అంటే స్క్రిప్టెడ్ అప్డేట్స్ ఎట్లా ఉంటాయంటే యూ కెన్ డూ ఇన్ దిస్ వే. ఈవెన్ యూ కెన్ రైట్ యువర్ ఇఫెల్ స్టేట్మెంట్స్. మీరు ఇఫెల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా రాయొచ్చు. ఓకే, సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ఐ విల్ పోస్ట్ దెమ్ ఇన్ ది గిట్ హబ్ లో పోస్ట్ చేస్తాను. ఓకే, సో యూ గైస్ కెన్ చెక్ దెమ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ కాల్డ్ అప్సెట్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ థింగ్ యూ విల్ హ్యావ్ అప్సెట్స్. ఓకే, సో అప్సెట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ ఇన్సర్ట్. ఓకే, సో లేదు మీకు డాక్యుమెంట్ లేదు, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేసామని, ఆ డాక్యుమెంట్ లేదనుకోండి, ఇట్ విల్ క్రియేట్ దట్ డాక్యుమెంట్. లేదు డాక్యుమెంట్ ఉందంటే ఇట్ విల్ అప్డేట్ ది డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో అప్సెట్ అనేది దానికోసం, క్రియేట్ ఆర్ అప్డేట్. డాక్యుమెంట్ లేకపోతే ఇట్ విల్ క్రియేట్, డాక్యుమెంట్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఉంటే దట్ విల్ అప్డేట్. అంటే మీరు ఏదైనా యాడ్ చేస్తుంటే అది అప్డేట్ చేస్తుంది. హౌ అంటే లింక్ ఐ విల్ జస్ట్ షో యూ దట్. ఓకే, సో నౌ ప్రోడక్ట్ ఐ సే కోర్సెస్ అండ్ ఐ విల్ గో విత్ అప్డేట్. నౌ ఐ విల్ గో విత్ 108. ఓకే, సో 108 అనేది నా దగ్గర ఏ డాక్యుమెంట్ కూడా లేదు. ఓకే, నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ క్రియేట్ అ స్క్రిప్ట్. ఓకే, సో నౌ ఐ విల్ క్రియేట్ అ స్క్రిప్ట్ సేయింగ్ దట్ సోర్స్. ఓకే, సోర్స్ వచ్చేసి I'll go with ctx dot underscore source dot expiry underscore days. Okay, I'll say plus plus or something. Okay, now comma I will say upset. ఓకే, సో నేను అప్సెట్ చేసిన అంటే ఐ వాంటెడ్ టు అప్డేట్ ద డాక్యుమెంట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్. లేకపోతే అది డాక్యుమెంట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది, లేకపోతే ఇట్ విల్ క్రియేట్ ద డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో నేమ్ వచ్చేసి అగైన్ ఐ విల్ గివ్ ఇట్ యాజ్ లైనెక్స్. ఐ విల్ గివ్ ప్రైస్. Price I will give it as 2500. Then I can go with expiry underscore days. ఓకే, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ ఎక్స్పైరీ అండర్ స్కోర్ డేస్ అని ఇష్టం కాబట్టి. Now I will go with 99 days. ఓకే, సో నేను 99 days ఐ వాంటెడ్ టు అప్సెట్. కాకపోతే నాకు ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సర్చ్ ఫర్ 101. ఓకే, సో లెట్ మీ గెట్ ది డాక్యుమెంట్ స్లాష్ కోర్సెస్ స్లాష్ అండర్స్కోర్ డాక్ స్లాష్ 108. ఓకే, సారీ 108 మనం సర్చ్ చేస్తున్నాం. సో 108 సర్చ్ చేసిన అనుకోండి, ఇట్స్ సేయింగ్ ఫాల్స్. అంటే నాకు అసలు ఈ డాక్యుమెంటే లేదంటే ఈ ఐడితో నాకు ఏ డాక్యుమెంట్ లేదని చెప్తుంది. నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ క్రియేట్ దిస్. సో ఇప్పుడు చూడండి, నౌ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఎ డాక్యుమెంట్ 108. నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ అగైన్ ఇట్ విల్ షో మీ ద డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో నాకు డాక్యుమెంట్ కనిపిస్తుంది, నేమ్ కనిపిస్తుంది, ఎక్స్పైరీ డేస్ కనిపిస్తుంది. సో నేను దీని రేస్ మళ్ళీ రన్ చేసిన అనుకోండి. ఓకే, సో వాట్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్ నౌ. ఇందాకనేమో క్రియేటెడ్ అని చూపించింది, ఇప్పుడు ఏం చూపిస్తుంది, ఇప్పుడు మనకి అప్డేటెడ్ అని చూపిస్తుంది. ఎందుకంటే మనం అప్సెట్ ఇచ్చినాం కాబట్టి. నౌ ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సర్చ్ దిస్ డాక్యుమెంట్, నాకు ఇప్పుడు 100 days అని చూపిస్తుంది, ఎందుకంటే ఐఎమ్ యాడింగ్ 1 day హియర్. ఓకే, సో ఇక్కడ 1 day యాడ్ చేస్తున్నా. లేదంటే నా అగైన్ సేమ్ వే లైక్ నేను ఈక్వల్ టు అని వచ్చేసి ఇఫ్ ఐ గివ్ యూ ఎనీ నంబర్. ఓకే, సో 10 అని ఇచ్చిన అనుకోండి. నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ అండ్ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ అగైన్, నాకు 110 days అని చూపిస్తుంది. అంటే నా ఎక్స్పైరీ డేట్ ఇంక్రీజ్ అయిందని చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ ఈస్ అప్డేటింగ్. ఓకే, డాక్యుమెంట్ లేకపోతే ఇది క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో ఇట్ విల్ అప్డేట్ ది థింగ్స్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ విల్ డూ. అండ్ ఆల్సో హౌ యూ వాంట్ టు, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ గో అండ్ సెర్చ్ ఫర్ 100 కోర్సెస్లో. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, నాకు నా
నా వాల్యూస్ ఎక్స్పైరీ డేట్ 200 అని చూపిస్తుంది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ దిస్ డాక్యుమెంట్, ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రైస్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నా కానీ, ఎక్స్పైరీ డేస్ చేంజ్ చేయాలనుకున్నా కానీ, ఎవ్రీథింగ్ ఐ కెన్ డూ విత్ వెరీ ఈజీ వే. అంటే సింపుల్గా నేను చేంజెస్ చేయొచ్చు. హౌ ఐ కెన్ డూ దట్, నేను మీకు ఇది ఆల్రెడీ చూపించిన, బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రీప్లేస్ ఎనీథింగ్ దట్ యూ కెన్ ఈజీలీ డూ. ఓకే, అప్డేట్ కాకుండా రీప్లేస్ గురించి చెప్తున్నాను నేను. ఓకే, సో మనం ఆల్రెడీ ఇందాక రీప్లేస్ మాట్లాడినాము, బట్ అగైన్ ఎక్స్ప్లిసిట్గా మీకు రీప్లేస్ చూపించాలి అంటే, ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ వాంటెడ్ టు చేంజ్ ఎనీథింగ్ హియర్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైస్, ఐ వాంట్ టు రీప్లేస్ ద ప్రైస్ అనుకోండి. సో నేను 5000 ఉన్న డెవాప్స్ని నేను 8000 చేస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్, okay, so illegal argument exception does not support having a body. Okay, wow, just put, okay, run this. Okay, so now if I go and check the price, it has changed to 8000, అంటే it has replaced. Okay, so మనం ఇక్కడ రీప్లేస్ చేస్తాం అన్నమాట ప్రైస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ రీప్లేస్ ది ప్రైస్. ఓకే, సో నౌ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఎనీ డాక్యుమెంట్, ఓకే, సో మనం ఏదైనా డాక్యుమెంట్ని డిలీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దెన్ విల్ గో విత్ డిలీట్ ఆప్షన్. డిలీట్, ఐ విల్ సే కోర్సెస్ అండ్ ఐ విల్ గో విత్ _doc అండ్ ఐ విల్ సే document 100. ఓకే, సో నేను document 100ని డిలీట్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, సో నౌ ఇట్ సేస్ document 100 got deleted. ఓకే, సో టోటల్ 3 అంటుంది, సక్సెస్ఫుల్ 2 అంటుంది. అగైన్ యూ హ్యావ్ 2 షాట్స్, 2 రెప్లికాస్ కాబట్టి 3 అని చూపిస్తుంది. మనకి 3 సక్సెస్ఫుల్ చూపించట్లేదు, ఎందుకంటే మనకి 2 నోట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. ఇట్స్ ఓన్లీ గోయింగ్ విత్ 1 రెప్లికా హియర్. ఓకే, సో నౌ అగైన్ ఇఫ్ ఐ గెట్ ది డాక్యుమెంట్ ఇట్ విల్ సే ఫాల్స్, అంటే మనకి ఈ డాక్యుమెంట్ లేదు, నాట్ ఫౌండ్ అని క్లియర్గా మనకి చూపిస్తుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ కెన్ క్రియేట్ డాక్యుమెంట్, అప్డేట్ డాక్యుమెంట్, స్క్రిప్టెడ్ అప్డేట్స్. You can delete the document and you can replace the documents. Okay, so thanks for watching this video and have a great day. Next sessions we'll see lot of Elasticsearch. Okay, so thanks for watching this video. Have a good day.